If you don't get excited, I'll remove being a pastor from you. Wakati nga Pastor Kayanja ne basumba banne bayimiridde ku kituuti era ng'essanyu lingi libabuganye olw'ebbaluwa eyabadde evudde mu gavumenti, ate Pastor Bugingo we yalabye ku bbaluwa eno n'okuwulira byonna ebyagenze mu maaso, obusungu bwamukutte n'awulira nga Pastor Bugingo afa aggwawo. Era bwe kuba kwemulugunya, Pastor Bugingo yeemulugunyiza ne ssekwemulugunya yenna nga bisinziira ku bbaluwa eno. Katutandike vidiyo eno bwe tuti. Ekyo nga kikyali awo, waliwo ebbaluwa eyavudde wa Attorney General era n'abamawulire bagiwandiiseeko ng'egamba nti waliwo abaamutuukirira ne bagamba obulokole tebwagala kwewandiisa nga kampani ate era tebwagala kwewandiisa nga NGO. Kyokka nga ne Uganda Muslim Supreme Council yewandiisa mu kampani emyaka obusiraamu gye bumaze mu Uganda nga bwe bwasooka obukristaayo mu Uganda. Buli mu URSB is a company limited by guarantee. House of Prayer ne Uganda Muslim Supreme Council zenkana amaanyi mu kwewandiisa ly'eddembe ly'okusinza lye tulina mu Uganda. Naye ate ebbaluwa eyayise ensonga lwaki twagala twogere tuwabule mu mutima mulungi. Ebbaluwa yayise ku mpapula z'amawulire eraga nti kaakati mu kaseera kano waliwo abasobola okumatiza Attorney General n'agenda amatiza ow'ekitiibwa President. Kati mu kaseera kano ak'obululu, Attorney General bw'amatiza President n'amugamba awe bano amagezi abaregisitaringa ekkanisa aba NGO n'abaregistrar of companies bagire nga balekedde awo okuwandiika amakanisa until further notice. Ekyo kyabulabe nnyo. Wakati nga Pastor Bugingo agamba kyabulabe nnyo okubeera nti church tezigenda kuddamu kwewandiisa nga zi NGO n'okubeera nti gavumenti ezirina mu bitabo byayo. Ate ye Pastor Kayanja yawukanira ddala ku ndowooza ya Pastor Bugingo. Pastor Kayanja agamba nti bo si basimbi ba miti, nti bagenda bakola charity wano na wali. Agamba nti bonga church ya Kristu ey'obulokole ekyo si kye bali. Nabwe kityo Pastor Kayanja agamba nti bonga baabalokole babadde bayitibwanga buli kadde okugenda okwewandiisa enkya n'eggulo, ate nga amadiini amalala ekyo tekiba kakatako oba tekibagambibwa kukola bwe kityo. Kati Pastor Kayanja agamba nti obuweerero bwe bafunye ng'ekyaki ya Kristu obulokole tabulabanga. Wadde nga Pastor Bugingo agamba nti nedda ssebe ebyo bye muliko apaana. Because you remember we've been registering in NGOs NGO as though we are tree planters. He was very specific. He said if you are running a charity, schools, orphanage, all those, you'll go to NGOs. But a church and worship should not be subjected to operate like a charity. Because it's us, it's we who have been subjected to that. The other big ones, they don't go there every year to renew. Every 5 years to renew. As a church, I want you to understand that. As a church, as a place of worship. Because the Constitution does not state that. It gives you a right for worship, the freedom of worship. So we went and met the Attorney General. So today, I received a letter from the Attorney General, Honorable Chiriowa Kiwanuka, before he had written to all these other groups. These are for my records. Wakati nga Pastor Kayanja ebbaluwa gye yafunye okuva mu gavumenti agikuumanga butiribiri era agamba nti agenda kugikuumanga ekijjukizo. Pastor Bugingo agamba nti tekisoboka yadde eddakiika emu okuggalawo okuligestalinga oba okuwandiisa abalokole mu ggwanga. Era Pastor Bugingo kino akigezanga
eddwaliro okuggalawo eddwaliro erizaalisa ng'ate abakazi b'embuto bangi bakyali bweru bakyetaaga okuba nti bazaalisibwa. Pastor Bugingo mukaddeke kamwagamba nti abalokole balina okuwa embalirira oba kiyite accountability ku buli kintu kyonna kye baba bakoze mu kanisa zaabwe, nabwe kityo asuubira nti webaggalawo ku registeringa abalokole embalirira banaagiwaani. Era twagala kuwabula gavumenti titosobola kuggalawo zaaliro ng'ate abantu bali mbuto. Tosobola kuggalawo zaaliro ng'ate abantu bali mbuto. Kyabulabe nnyo amakanisa okutandikibwa nga tegalina we gawandiikibwa. Naye ng'okuwandiikibwa nga kampani oba okuwandiikibwa nga NGO si kibi n'akatono. Nze nga bwe ntegeera ne bannanga bategeera nga nze tutegeera ng'ekkanisa si kitongole kya gavumenti. Nkiddemu, nze nga bwe ntegeera ne bannanga bategeera nga nze tutegeera nga ekkanisa si kitongole kya gavumenti. Ekkanisa mulimo gwa Katonda. Omulimo gwa Katonda guno bwe muba munaagutambuza muteeka ogwanjulira gavumenti so si bantu buntu. Bwe muba mugwanjulira gavumenti mu nteekateeka eziriwo, it is either a private company because it's not a public office. It's either a private company nti egenda registeringibwe nga private company. It's either an NGO kubanga ekigambo kino NGO abalokole bakibasomesa ne bakibasomesa bubi, abalina ebigendererwa byabwe ebirala ne bakirabanga sitaani awedde emirimu. Naye ekigambo ekyo kyangu nnyo. Akagamba akasooka ka N kategeeza nani, ako wakati ka G kategeeza government, akasembayo ka O kategeeza organization. Bw'obigatta awamu nani government organization. Are we government organizations? The answer is no. Why can't we submit under the Non-Government Organizations Act to register so that we are monitored and we can give accountability? Wakati nga Pastor Bugingo ne Sekwagala yenna ayagala accountability y'abalokole eberenga gavumenti egifuna buli kadde, Pastor Kayanja musanyufu nnyo. Agamba nti kino kye kiseera era agamba nti kino kye kirabo ekyali kikwatiddwa gavumenti ne President Museveni n'akiwa abalokole naddala abasumba mu ggwanga lyonna lyonna. Era agambye balokole banne wamu n'abasumba ababaddewo Pastor Kayanja abagambye nti bagende beeyagale ne Sekweyagala yenna. Bwe babanga babadde bakola mu bukyamu, kati kye kiseera batandika okubanga bakola mu butuufu, olw'ensonga nti tewali kati pastor yadde mulokole yenna yeetaagisa lupapula lwonna bw'abanga atandikawo church, bw'abanga atandika okubanga asumba endiga wano na wali. Pastor Kayanja abagambye it is fine, mugende mweyagale kati muli basumba. If there have ever been a gift given to the church, this is it. Katiulira, listen. Many of you have been operating illegally. Amakanisa gammwe, Your churches gabadde tegalina yadde akawandiike. did not have any license to operate or any document. Olwaleero But today, oli wa ddembe okusinza Katonda nga you bw'oyagala. are free to worship God the way you want. Njagala okubire Katonda engalo I ez'amaanyi. want you to clap for God, somebody, Pastor. Ati ng'enduulu n'emizira bivuga mu church ya Pastor Kayanja, ate mu church ya Pastor Bugingo bubadde busungu nga bwongera okuba nga bulinnya abagoberezi wamu n'omusumba atwala church eno. Era Pastor Bugingo agambye nti agudde mu lukwe olw'abasumba banne abayaaye era abeeyiiya abaagala okuba nga bakozesa obulokole okufunamu ebyabwe. Pastor Bugingo ayogera ku basumba nga Pastor Kayanja, nayogera ku basumba nga Bishop Lwere,
kubanga be bawandikiddwa ku bbaluwa yaweereddwayo gavumenti agamba nti bano bali mu kusala magezi kulaba nti balaga gavumenti nti be bannyini bulokole era be bannyini basumba n'abalokole bonna abali mu Uganda era baagala kubanga bakikozesa nga capital okutuuka eri boogere bagambe nti abalokole bonna tubalina kati mutuwe ku musimbi ogutokomoka tusobole okubanga tuba bafugira n'okubeera nti ffe tubakulembera. Bino byonna Pastor Bugingo abyogera mu busungu obw'ekika ekyawaggulu nga yeewuunya Pastor Kayanja, Bishop Lwere n'abalala abaawomya omutwe mu kulaba nga gavumenti ekkirizisa era esobozesa okulaba nti tebaddamu basumba kwewandiisa nga NGO. Lwaki abantu bakyawa NGO? Lwaki bakyawa okuregistaringa nga company nga n'obukatuliki obumadde wano okumala ebbanga, n'obwangerikani obumadde wano okumala ebbanga, n'obusiraamu obadde wano okumala ebbanga, buregistaringa nga company? So twafuna bannakigwanyizi Katonda nga agenda akola omulimo ng'abantu balokoka kati bo bwe bawulira nti tuli 14.7% according to the previous census nga bagamba naye abo abantu abo 14.7% omuntu abafunamu atya ssente nga bafuuka abakulu baffe nga bagenda e Bulaaya nga balya nga bagenda mu Amerika nga balya ez'e Bulaaya ne mu Amerika tezibamaze kati baagala kutegeeza gavumenti nti 2-3 they own the 14.7%. Era y'ensonga lwaki mu kaseera kano basobodde okumatiza atone jeno tulekeraawo okuwandiikibwa kati bo balaga nti be batuvunaanyizibwako kibalo bali mu kibalo. Muzeeyi ng'agenda kunoonya bulu mu kaseera bwe kati sente ezinaagenda mu balokole eri abeefuula abakulu b'abalokole beefuula abakulu b'abasumba bonna. So bamulaga nga tobawandiika bano nga tobawandiika na bano na wano ffe tubalina eno kati nga tubalina eno muzeeyi tukutegeeza ekintu kyabwe kubanga nabo baagala ekintu bali bubi beetaaga okuzimba amakanisa beetaaga okuddaabiriza n'abamu bambi abasumba abaana baabwe tebasoma. So bano batuukayo 2-3 mbu bakime ekyabalokole bonna. Muzeeyi tukulabula tewali n'omu atuyinako buyinza. Akati nga Pastor Bugingo yeecwana n'okulaga nti tewali musumba munne oba tewali basumba banne basobola kuvaayo ne balaga nti be balinako obuyinza era nti ye ta operatinga under bano n'ebyo bye batandise okubanga bayiiyayiiya. Ye Pastor Kayanja atandise bulungi omulimu gwe ogw'okubeera nti akuma basumba banne n'okubalagira biki ebyo bye balina okukola ebitambulira mu line entuufu ey'ebyo gavumenti bye yeetaaga naddala nga batuuse mu kaseera ak'okutandikawo ekkanisa oba ak'okutandikawo ekyaki ez'abalokole. Pastor Kayanja wano wabadde ayogera olabira ddala nti atutte obuvunaanyizibwa okuviira ddala ku bbaluwa eri eyabaweereddwa natandika okuba nti agamba basumba banne nti tebatandika kuzimba mu ntobazi yadde okutaataaganya eddembe ly'abalala. Amagezi gange My advice to you, togenda kuzimba kanisa you're not going to build a church mu lutobazi in a wetland. Togenda n'ogizimba wakati mu luguudo. Don't go build a church in the middle of a road. Togenda n'otandika kusaba. Don't go and start having services ng'oli kumpi n'eddwaliro we balongooseza abalwadde. Close to a hospital theater. Baatuwadde eddembe ly'okusinza. They gave us freedom to have service So and worship. I'm going to have service near a theater and shout, make noise. No, don't do that. Now you have the freedom to worship. If you're to begin taking care of widows, orphans, and the destitute, for that you need permission and licensing. Yo ye Pastor Kayanja. Kale kati tugendeko mu bbaluwa efuuse natabula oba efuuse kalunsambulira era evuddeko obuzibu buno bwonna okubeera nti abasumba b'abalokole mu Uganda batandise okuyombagana n'okubeera nti baawukana
sina kindi bifuba kwagala kubabuguma. Ebbaluwa etandise okuba nti eyombya bano bonna yawandikiddwa ng'ennaku z'omwezi 9 Julayi omwaka 2025. Ekitegeeza wenkolera sitoore eno mukwano gwange lunaku lwa Mande. Ennaku z'omwezi ziri 14 omwezi gwa Julayi omwaka 2025. Kati abasumba we bayogeredde bino by'owulidde boogera babyogedde nga 13 Pastor Bugingo ku Sunday service eyabaddewo. Ate ye Pastor Kayanja n'abyogera nga 9 ng'ebbaluwa yakagifuna. I think we can get the dates right nga tetunaba kubanga tuyingira mu nsonga eno. Ebbaluwa eno bwe yafulumiziddwa eriko abasumba babiri abaweerezeddwa ebbaluwa eno. Wabula tugenda kubanga tuyingira ne ku kyabasumba ababiri abali ku bbaluwa eno. Lwaki abantu batandise okubanga bababuusabuusa n'okuba nti no baagala obbakubamu ebituli n'engeri ebbaluwa eno gye yazze. Bigamba bwe biti oba kitambula bwe kiti. July 9th 2025 Pastor Robert Kayanja Rubaga Miracle Center Kampala ye musumba asooka ku bbaluwa eno. Omusumba w'okubiri ye Bishop Joshua Lwere, General Overseer of the National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches of Uganda, Kampala. Kati ku bbaluwa eno yennyini wadde yawandiikiddwa kuva mu gavumenti ebbaluwa eriko ensobi. Bishop Joshua Lwere bamuwandiiseko ne bamuyita General Overseer of the National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches of Uganda. Wabula ekifo ekyo si yakyakiriko. Tugende maaso. Registration of Pentecostal Churches nti okuwandiisa kwa churches abalokole mu Uganda. The above matter refers subsequent to our meeting on November 20th 2024. I briefed His Excellency the President on the same and await further guidance. Ebbaluwa yabadde eraga nti Owekitiibwa Attorney General Kiryowa Kiwanuka yabadde awandiise ng'alifaaringa ku meeting eyaliwo ng'ennaku z'omwezi 2 Novemba omwaka 2024. Meeting eyo yalimu Owekitiibwa Attorney General, mwalimu ne Pastor Kayanja, ne mbeeramu ne Bishop Lwere, ng'ezimu ku nsonga ezaali mu meeting ze zaali ez'okulabanga abalokole tebaddamu kuwandiisibwa. Ekitongole kiwandiika zi NGO mu Uganda era n'ekitongole ekiregisteringa zi company ng'ebbaluwa eno egamba nti bano bannamyoyo oba basinza ba Katonda tebeetaaga kubanga bawandiisibwa. Wabula ebbaluwa emaliza egamba we shall now await further guidance from His Excellency the President and revert. Nti kati balindiridde kusalawo oba ekinaddirira okuva eri President olwo bakole ebirala. Wabula kyo ekiwandiiko kyayise era ebbaluwa eyo yekozesebwa essaawa zino buli mulokole yenna okugamba nti teri kwewandiisa, ekyaki zirina okutinta awatali kubaako kukubwa mukono. Kati tugendeko ewa pastor ayogerebwako mu bbaluwa eno ng'oggyeko Pastor Kayanja. Mu kifaananyi oyo gw'olaba ye Bishop Lwere ayogerebwako. Mu kifaananyi kino ekyenjawulo Bishop Lwere yali atudde ne Pastor Patience. Pastor Patience ye muwala wa President Yoweri Kaguta Museveni era nga naye musumba. So Bishop Lwere mukwano gwa Pastor Patience era nga basumba bonna nga bwomanyi nti abasumba abalokole mu Uganda bakwatagana. Wabula Bishop Lwere ebbanga lyonna ng'ali ne Pastor Patience muwala wa President Yoweri Kaguta Museveni basizza kimu era ne bakkaanya ebbanga lyonna okulaba nti bagamba President Yoweri Kaguta Museveni okukolangawo okusaba naddala okwokusabira eggwanga ng'abalokole bakuwomyemu omutwe here and there. Ekitegeeza nti ebbanga lyonna Bishop Lwere bw'abanga alina ensonga yonna ekwatagana ku balokole, ensonga yasobola okuba ng'agiyitiramu Pastor Patience ne Pastor Patience n'atuusa ensonga eyo eri President w'eggwanga. Ekyo kyekisooka. Kati wakati nga byonna bigenda mu maaso, Pastor Bugingo waavuddeyo n'alumba Pastor Lwere ne Pastor Kayanja. Bangi bakubyemu akafaananyi ne baddayo mu mwaka ogwa 2021. Pastor Bugingo ono yalinako akavuvuŋŋano ne Bishop Lwere
era tebaavaawo bulungi wabula ng'ensonga zaali za mukyala wa Pastor Bugingo oba eyali mukyala wa Pastor Bugingo Mami Teddy Naluswa Bugingo. Omwaka gwali gwa 2021 yes 2021 Pastor Bugingo yavaayo n'awakanya Bishop Lwere. Bishop Lwere y'omu ku bali ku bbaluwa eri gwe nkunyonyoddeko. So mu mwaka gwali gwa 2021 Pastor Bugingo yavaayo n'awakanya Bishop Lwere olw'ensonga nti Bishop Lwere oyo yali ayagala kuyingira mu nsonga z'obufumbo bwa Pastor Bugingo. Era Bishop Lwere ono y'omu yali ayagala abeere wakati nga mediator oba omutabaganya mu nsonga za Pastor Bugingo wamu ne mukyala we Teddy Naluswa Bugingo. Era ojja kujjukira bulungi nti balooya ba Pastor Bugingo bawandiikira kooti n'okugisaba Bishop Lwere yeesonyiwe era ave mu nsonga zaabwe nti olw'ensonga Bishop ono yalina kyekubiira mu nsonga zino. Bishop yalina interest era nga Bishop yali ali ku side ya mukyala wa Pastor Bugingo. So Pastor Bugingo n'agamba nti Bishop ono yali tali fit kubeera nga ayingira wakati mu nsonga zaabwe ng'abafumbo olw'ensonga nti already ye yalina side gye yeekubidde. Era mu bbaluwa yawandiikibwa okulaga nti Pastor Bugingo yalina embeera ku Bishop Lwere ne mu kiwandiiko kye baawandika baateeka in quotes Bishop Joshua Lwere wabula nga tebamuyita direct Bishop Joshua Lwere nga bw'alina okuyitibwa nti Bishop. Kati awe tuvaawoko mukwano gwange oyinza okutuula eyo n'olowooza nti guno gwe mulundi ogusoose abalokole okubaako bye basaba. Ekifaananyi ky'olaba ku screen kifaananyi kyakubibwa ennaku z'omwezi zaali 23 omwezi gwa Septemba omwaka 2019. Abalokole baavaayo ne basaba. Bw'oba ojjukira bulungi abasumba beekubira endulu ew'omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni nga baagala ebbago minisita w'ebyempisa n'obuntubulamu ebiseera ebyo Father Simon Lokodo yali abaganga lirambika nti abasumba baali beetaaga okusooka okutendekebwa balyoke bakkirizibwa okulya ow'emyoyo n'okukulembera ekkanisa yonna. Kati abasumba bwano nga kuliko Pastor Serwadda, kuliko Bishop Lwere eyajjidde ku bbaluwa eri n'abasumba b'abalokole abalala baasaba President Yoweri Kaguta Museveni aleke kukkiriza bbaga eryo eryali lireeteddwa Father Lukodo okugenda mu maaso. Wabula ate bw'oba ojjukira bulungi nga obalaba mu kifaananyi ye Pastor Serwadda yali ayagala ebbago lireme kuyita. Wabula ate akulira ekibiina ekitaba enzikiriza ly'abalokole mu biseera ebyo ki National Fellowship of the Born Again Churches Bishop Lwere eyajjidde ku bbaluwa eri ate ye yali awagira ekyabasumba okusooka okutendekebwa nga Father Lukodo bwe yali agamba. Oba tuli ffenna nti njagadde okulaga nti abasumba guno si gwe mulundi gwabwe ogusoose okuba nga bawanjagira gavumenti n'okubaako bye bagisaba naddala mu layini ey'obulokole n'okubaako bye batereeza nga bo ab'enzikiriza y'abalokole mu ggwanga. Awo ndowooza otegeddewo. Ekifaananyi ekyo ky'olaba kifaananyi kiriko abasumba ab'enjawulo nga ne Pastor Serwadda kwali, Pastor Kayanja kwali n'abalala ku ludda eri nga bw'oyinza okuba nti olengera mukwano gwange. Kati oluvannyuma lwa bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo omuweereza wa Mukama amanyiddwa nga Nicholas okuva ku church emanyiddwa nga Remnant Ministries Uganda esangibwa Namayumba ku God's Village
era nga y'omu ku batwala omukutu gwa Just Gospel Media UG ono ayina olukisa lwonna olwogera ku bulokole kubanga musajja mulokole. Kati ayina ekiwandiiko ky'abaze olunaku olwaleero n'akiwandikira n'akopingirako Apostle Tumwine Charles n'akopingirako Pastor Robert Kayanja era n'aweereza ne presiding apostle Dr. Joseph Serwadda. Ebbaluwa eno ebadde egamba bweti, agambye nti mutuvuga mututwala wa bataata. The Attorney General Mr. Chiriowa Kiwanuka, writing a letter addressing Pastor Robert Kayanja Miracle Center and Bishop Joshua Lwere, former General Overseer of the National Fellowship of the Born Again Faith, concerning the Balokole churches, raises a lot of queries in me. Nicholas agamba nti Attorney General kuwandikira Pastor Kayanja ebbaluwa ne Bishop Lwere kireeta ebibuuzo bingi ng'ebbaluwa yeekwata ku balokole. The Attorney General Mr. Kiwanuka Kiryowa advised the NGO and URSB to cease the exercise of the Balokole churches registration by command until the government or GO button of His Excellency the President. Ngagamba nti Attorney General bwe yabadde awandiika yalagidde NGO ne URSB board balekerawo kuwandiisa church z'abalokole. In reference to the letter, seemingly that Pastor Robert and Bishop Lwere had a secret meeting without other leaders like Dr. Joseph Serwadda of Ndeba Victory Church with Mr. Kiwanuka, there must be an agreement that the Attorney General, Pastor Robert and Bishop Lwere came up without our awareness as the body of Christ. Nti bwe wetegereza ebbaluwa eyawandiikiddwa eraga nti Pastor Kayanja ne Bishop Lwere balina meeting ey'ekyama ng'abakulembeze nga Dr. Joseph Serwadda oba Pastor Serwadda wa Ndeba Victory Church tebaalimu mu meeting eyo. Kati Nicholas agamba nti walina okubanga waaliwo endagaano eyatuukibwako wakati w'abasumba bano ne Attorney General, wabula nga omubiri gwa Kristo tegugimanyiiko oba obulokole ng'abalokole tebagimanyiiko. Nicholas n'ateekawo ekibuuzo. Why is it that Dr. Joseph Serwadda is missing on the letter address from the Attorney General's office to Pastor Kayanja? Nti kijja kitya nti ebbaluwa eyo eyawandiikiddwa baweereza Pastor Kayanja yekka ne Bishop Lwere, Pastor Serwadda lwaki tebaamuweereza ku bbaluwa eno? Yet Dr. Serwadda was the spearman and the spark of the church registration from NGO to URSB. By then, when Pastor Kayanja's voice was in silent mode, nti ekyewuunyisa Pastor Serwadda ye yatandika okusaba ekintu kino emabega nga Pastor Kayanja asirise. I'm sure Pastor Serwadda had a long journey walked years back for the Balokole churches to be uprooted from NGO registration into URSB, and that has been the way long exercise. Kati agamba nti akakasa bulungi Pastor Serwadda yatambula olugendo luwanvu okulaba nga abalokole babajja mu kintu kino ekyazi NGO ne URSB okubeera nti baregisteringibwa. All new church planters have been on with URSB, not as NGOs. Nti bonna abataddewo church babadde nga bawandiisibwa mu URSB wabula so singa zi NGO. Unless otherwise, but I'm sure about that. Also, the president had set that order already. Church planters have been subjecting to URSB credentials, not NGOs. So in short, that law later is a compromise. Onagamba nti bwe wetegereza obulungi amazima gali nti church zonna empya jjuzi wano bwe zibadde nga zigenda okwewandiisa zibadde zeewandiisa na URSB era nga ziweebwa biwandiiko bya URSB so si bya NGO. Ekitegeeza nti President Museveni take already abadde yaliisa kati nti ebbaluwa eno bw'eba ereeteddwa mu ngeri ya kubaako bikyusibwa na kunyigiriza
oba kyoyinza okuyita compromise. Question: why now that churches are put on hold for registration until the president guides? Why now? Nti kati ekibuuzo ekiriwo, lwaki church balekeddawo ziwandiisa era ne bagamba nti kati balindirire president abeeko kyayogera ne kyasalawo. 2026 is close. The political momentum and heat has started. Some ministers are going to use the church as a bait for political influences and personal gains. Nti 2026 atuuse. Ebyobufuzi bitandise okwongera okusituka n'okubuguumirira ng'oluyiira. Nti baminister abamu ne ba MP bagenda kutandika okukozesa church okubeera nti bayisaawo ebyabwe n'okufunamu mu layini y'ebyobufuzi. Excited pastors will clap hands in ignorance. At the end we shall be affected. Nti bapasta abatalina kumanya kumala bagenda kutandika okuba engalo n'okubanga bacacyanca wabula tebamanyi nti tujja kubanga tukosebwa. This proves which pastor has more power, authority, influence in the ruling government. Nti kino kiba kiraga musumba kyalina amaanyi amangi mu gavumenti eneriko. And I repeat, part of the Ben Hinn crusade was used as an influence on the state. Kati onawandiika bino kugambye abawali mu church enamayumba remnant Just Gospel Media agamba nti akiddamu nti weweetegereza Pastor Ben Hinn crusade eyo nti yakozesebwa nnyo mu mbeera y'okufuna wali n'oconnectinga ne government ye bw'agamba. Now for you, your churches are already registered and are operating under law. You're happy that other churches not registered are put on hold? Wow. Nti akitunuza mu line y'okubeera nti mutunuulidde ekyokubeera nti church zammwe zaregisteringibwa abasinga ku mmwe. Kati mujjawa essanyu okusanyukira ku church ezigenda okuteekebwawo nga si mpandiise. Pastor Serwadda Joseph, nze okulowooza kwange kugamba nti mu State House obuganzi bugenda bukendeera awo ekiddako oba okimanyi jjukira ensonga z'emmwanyi awamu n'ennamboole. Ono bw'awandiise agamba conclusion, the letter from the Attorney General was to be addressed to Dr. Serwadda, not Pastor Kayanja, since Pastor Kayanja has always been silent on this matter. Nti ebbaluwa eyavudde wa Attorney General yabadde ina kuweerezebwa Pastor Serwadda so si Pastor Kayanja. Engeri gye kiri nti Pastor Kayanja abadde nga musirifu ku nsonga eno ate ng'ensonga Pastor Serwadda ye yagitandika. For all along, church registration was not conducted by NGOs but URSB. Nti ebbanga lyonna okuwandiisa church kubadde tekukolebwa muzi NGO side board ya NGO. Amazima gali nti zibadde ziwandiisibwa nga URSB. This is my new view. This is my view. Waliwo political game okusalayo Pastor Serwadda mu State House. Now where is the church heading? Kati Nicholas agamba nti y'okusizira bw'alowooza wandibwawo just katego kubanga Pastor Serwadda asalibwayo mu State House. Era nti church evuga eddawa. They will make you crash, then they will win. Tibajja baleetera okusaanawo ate bo bawangule. Nicholas nga yawandiika bino. Kati mwana mulezi amanyiddwa nga Kisache Elvis agamba nti what is URSB? I'm worried that the Attorney General doesn't know state organs. It is meant to be URSB. Kati mu bbaluwa bannange ebbaluwa bw'ogyetegereza bwe yawandiikiddwa ebbaluwa bwe yawandiikiddwa bw'otunuulira obulungi bawandiise URBS tebawandiise URSB. Ekitongole kibeera ki URSB so si URBS. Ebbaluwa eyo oba ogitunuulidde. Why address Bishop Lwere as the General Overseer on National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches than Bishop Odong? Bishop Lwere yajjibwako dda ku bwa General Overseer obwa National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches
kati aliko bamuyita Bishop Odong. Wabula ebbaluwa eri bwe yawandiikiddwa mukwano gwange, ebbaluwa eraga nti Bishop Lwere ye general overseer owa National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches. Ekifo ekyo kyamugibwako dda. Ensonga mpanvu. Abasiddeyo omusozo ziri erinnya eryange. Agaliwo gwe mukutu kwe tuli. Nabagamba information nga bweriwo bwenjireeta. Nze sigattamu byange yadde okutoolamu. Liking a video eno.